Students are already taken the unit 2. Now doing the revision again. Okay, revision of unit 2. Okay. Okay, what is defined mean? What is a unit 2 measures of sentence tendency? What does it mean by sentence tendency? We're going to see the mean, median, mode. Okay, what is mean by mean? Okay, mean is an average. It is a measure of sentence tendency. The mean is obtained by adding all the values and by dividing the total by the number of items. Okay. Okay, நம்ம சொல்லியிருக்காங்க it is a measure of sentence tendency to இருக்காங்க mean is obtained by adding all the values and by dividing the total number of items represent by the symbol x bar னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, மீன் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள். சரிம்மா நான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மீன் இஸ் அன் ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் மெஷர் ஆஃப் சென்டர் டெண்டன்சி சொல்லியிருக்காங்க. மீன் இஸ் அப்டன் பை ஆடிங் ஆல் திஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் பை டிவைடிங் த டோட்டல் பை த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. மீன் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை த சிம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பார்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்வேஸ் மீன் வில் பி represented by the symbol x bar. Okay, what is mean? Mean is adding some values is given. For example, given the total number of students by adding all the values and dividing the total number of items. Okay, for example, in a class, okay, how many strength, by adding all the values and dividing the total strength, then only you getting the mean value. Okay, that is x bar. By adding all the values and dividing by the total number of items. Okay, okay, there are some. For example, in a class, what is total strength is, for example, 80. Okay, in that class 80, how many of them passed in English? For example, they are asking. We have to calculate only the English. Okay, that means we are adding all the values of the only the pass mark of the English. Okay, out of the strength only the pass mark. Okay, that means we have to calculate the average, that is x bar. Okay, mean is of two types, namely the arithmetic mean and geometric mean. The average obtained arithmetically is called the arithmetic mean. Normally the arithmetic mean is simply called mean. Geometric mean is obtained by geometric progression. Mean can be obtained from ungrouped data. Okay, mean can be calculated by the two methods, namely direct method, indirect method, assumed mean method. Indirect method, mean is calculated for ungrouped data by the following formula. X bar equal to summation x divided by capital N. Okay, x bar, what is x bar? X bar is a mean. Okay, summation, that is summation, sum of x, the total value of the items, and the total number of items. Okay. Okay, next what is indirect method. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது வந்து direct methodோட formula for the ungrouped data. Only the values are given, means x bar equal to summation x divided by capital N. Okay, what is x bar? X bar is a mean. What is a A is there assumed mean. D is a deviation from assumed mean. Summation D, sum of D, and the number of items. For a grouped data, the mean is calculated for the following formulas. Okay, for example, this one we have to use. Okay, for discrete series, x bar equal to x bar equal to summation f x divided by summation f. Or so for continuous series, what is the formula for continuous series? That is x bar equal to summation f m divided by summation f. This is continuous series. This is for discrete series. Okay, okay. What is the merit of means? The mean is well defined. Calculation is easy. All the items are considered for calculations. It is based on each and every observation. It is used for other statistical calculations. What is the demerit for merit? That is
demerits. First we have to do what is a merit, what are giving the plus point, that is a merit. What is a demerit, that is a false. Okay, the mean will not be correct if certain values are very big or very small. It may give false conclusion. It gives absurd values. So for example, the mean children in family is given sometimes as 1/2 children. Okay. Next, for discrete series, in mean the discrete series how will be calculated. Okay, in this method the values of the variables are multiplied by the respective frequency and the product so obtained and totaled. The total is divided by the total number of frequencies. Step 1, for using the discrete series, how will be the discrete? The integers is only the values or data will be given, that is students, number of students or marks like that. Only the integer values will be given. Okay, in this case related to the marks or frequency will be given. Okay, the step 1, multiply the each value by its frequency, that is fx. Second point, how to you have to calculate in the problem, how to you have to do in the problem, the steps will be given in that. Okay. Okay, what these are all the steps for the problems to do. Okay, first step, multiply the each variable by its frequency fx, add all the fx. Okay, divide summation fx by the total of frequency n or summation f. Here the frequency, the total of the frequency is a capital N. Okay, there the number of integer series n is the number of values. Here the n is the frequency, total of the frequency, that is the x bar equal to, what is the formula in this discrete series, x bar equal to summation fx divided by summation f. What is x bar? The x bar is the arithmetic mean. What is the summation fx? The sum of the products. Summation f, the total of frequency. Okay. Okay, calculate the mean for the following data. The number of children born per family. Next one, the number of families given the problems. Okay, what is the number of children born per family is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of families related to the children, the families is given, that is a frequency. Okay, 7, 7, 10, 5, 3, 2, 1. Okay, here the calculation is given the how to calculate the discrete series of problems. Okay, first what you have to do listen carefully. Okay, first x is given in the questions related to the frequency value. Here what is the formula is in discrete series, x bar equal to summation fx divided by summation f. What I have to calculate means we have to find out the summation fx. Next I have to calculate the summation f. Okay, for that we have first step in table of column we have find out the fx. Okay, f into x, that is as fx, frequency into related to the x fx. Okay, 7 into 0 0, 7 into 1 7, 10 into 2 20, next 5 into 3 15, 3 into 4 12, 2 into 5 10, 6 into 1 6. Okay, what is the total you are getting summation fx, that is 70. Okay, summation f, that is summation f equal to 35. Okay, x bar equal to summation fx divided by summation f. Summation fx is 70 divided by summation f, that is equal to what you are getting 2, that is you are cancelling what you are getting 2. Okay, that is x bar equal to 2. Okay, next topic is for continuous series. In mean the three types is there one is a integer series, second type is a discrete series, third type is continuous series. In continuous series what see in continuous series how the values are given. First we have to see. Okay, in continuous frequency distribution the values of the each integer frequency distribution is unknown. Therefore on the assumption that the frequency of the class interval is concentrated at the center, that the midpoint of the each class interval has to be found out.
Here what is the series will be there means the class interval type, or the interval type is will be the series. Okay, for example 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like that will be goes on. Okay, in that we have to calculate the midpoint of the series. You have to calculate the midpoint of the each class interval has to be found out. Direct method. Okay, first what are the steps we have to go to do in the problem that are given in the procedure. Okay, that is a step 1. Okay, step 1 what you have to do in the problem. Okay, first to find out the mid value for the each class and சொல்லிருக்காங்க. The mid value is obtained by adding the lower limit and upper limit of the class and dividing the total by 2 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சரியா, dividing the 10 plus 20 divided by 2, that is equal to 30 divided by 2, that is equal to 15, that is equal to mid x. Okay, by adding the lower limit and upper limit of the class and dividing the total by 2. For example, in a class interval say 10 to 20. Okay, what is the mid value? We have to see the mid value is 15. Okay, 10 plus 20 divided by 10 plus 20 divided by 2, that is equal to 30 divided by 2, that is equal to 15. Okay, step 2, multiply the mid value of each class by the frequency of the class. In other words, the mid x will be multiplied by f. Okay, the mid, we have to finding the mid x. No, that mid x you have to multiply with the frequency of the class. Okay, multiply by f. Third point, add all the products summation f into mid x. Summation f already will be there, that f into mid x, that is the summation f mid x. Okay, okay, mid x frequency into mid x, summation f into mid x is divided by summation f. Apply the formula. Okay, summation f into mid x divided by summation f. X bar equal to arithmetic mean, summation f mid x the sum of the products, summation f that is equal to the total of frequency. Okay, next what is Dharma? In the given the problems for continuous series, from the following to find out the mean. Okay, marks 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Okay, number of students 10, 18, 20, 26, 30, 28, 18. Okay, marks. What is the question is given that you have to mark the year. Okay, my question what is given that you have written here x, that is next you have to find out the mid x. Mid x how you have to calculate lower limit plus upper limit. What is the lower limit? The first term is the lower limit, second is upper limit. Lower limit plus upper limit divided by 2, that is the mid x. Okay, 10 plus 20 divided by 2, that is the value is 15. 20 plus 30 divided by 2, 25. 30 to 40, 40 divided by 2, 40 plus 50 divided by 2, that is 45. 50 plus 60 divided by 2, that is 55. 60 to 70 divided by 2, 65. 70 to 80 divided by 2, 75. Okay, next frequency. Okay, frequency how you have to written means the question itself given that frequency that you have written here. Okay, you have to calculate the total of the frequency, that is the capital N. Okay, that is the summation f is the capital N, that is equal to 150. Okay, next you have to calculate the what is the formula for continuous series. X bar equal to summation f into mid x divided by summation f. Okay, okay, some f into mid x. Where is the f ma? Here, f into mid x. Okay, you calculated the total. What is the total ma? Summation f into mid x, that is equal to 7290. Okay, okay, next x bar equal to summation f mid x. What is that ma? Summation f into mid x, that is equal to 7290 divided by 150. What you are getting is 48.6. Okay, next shortcut method. Another method is also is there for the step 1. Find the mid value of the each class mid x. Assume any one of the mid value as an assumed mean a. Okay,
median. What is define the median? Okay, after finishing I will give the homework. Okay, median. What is the median? Median is the average which divides a distribution into two equal halves. When given the value or arranged in the ascending or descending order, that values which is center is a mid value. In other words, there will be a equal number of items both or above below the median சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, மீடியன் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். the median value, the center of some values you are arranged, suppose 9 values will be arranged in the ascending orders, means that middle value, the fifth value, okay, that is a mid value. Okay, in other words, there will be the equal number of items both above or below the median. The median is represented by the letter MD. So like mean median can also be calculated for ungrouped data, discrete series, continuous series. சரியா, அன்குரூப்டு டேட்டா, டிஸ்கஸ் சீரிஸ், கண்டினியூஸ் சீரிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, சரி, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் இஸ் மிடில் வேல்யூ ஆஃப் த டேட்டா when the values are arranged in the ascending or descending orders சொல்லியிருக்காங்க. சரி, மீடியன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணலாம், டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணலாம். மீடியன் இஸ் ஆவரேஜ், இட் இஸ் a measure of centered value சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் a measure of centered value சொல்லியிருக்காங்க. The median divides the distribution into two equal halves. There will be a equal number of items above or below the items சொல்லியிருக்காங்க. median is represented by the symbol MD சொல்லியிருக்காங்க. The median calculated for ungrouped data. The formula for calculation of the median for ungrouped data is சொல்லியிருக்காங்க. சரி, MD equal to value of n plus 1 divided by 2 value items சொல்லியிருக்காங்க. அது ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ungrouped டேட்டாக்கு வந்து median that is equal to value of n plus 1th items சொல்லியிருக்காங்க. n is the number of items. If there are odd number of items, the median is calculated as follows சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருமா, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 11 இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the 11 plus 1th divided by 2 that is equal to 6ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. the value of the 6th item when the items are arranged in ascending order. சரியா, அது வந்து ஆட் நம்பர், அது ஈவன் நம்பரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் the values of the items வந்து டோட்டல் வந்து 6 இருக்குது, அது ஆட் இருந்துச்சுன்னா 11 plus 1 divided by 2 that is equal to 12 divided by 2 that is equal to 6th value. That 6th value is a median value. Okay, that is when there are even numbers, they are given as an even number of items இருந்துச்சுன்னா the median falls between two items. இப்போ 2 ஐட்டம்ஸில் ஃபால்ஸ் ஆகும். மீடியன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஐட்டம்ஸ் வரும் ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா. சரியா, these items are the values of these 2 items are added and divided by 2 to get the median சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா, அப்போது if there are 12 items இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, the median is calculated as follows சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ median equal to 12 plus 1 divided by 2 that is equal to 13 divided by 2 that is equal to 6.5. The median equal to the value of the 6.5th item. It is obtained by adding the value of 6th item and 7th item and dividing the sum by 2 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு 6.5னா 6ன்னு சொல்லலாம், 6.5ன்னு சொன்னீங்கன்னா 7ன்னு சொல்லலாமா. அப்போது 6th items and 7th item சொல்லியிருக்காங்க. Dividing the sum by 2. The median of the group data with the class interval can be calculated by the following formula சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ மீடியனோட ஃபார்முலா என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுங்கள், L is the lower limit. Okay, L plus n by 2 minus C cumulative frequency divided by F into C சொல்லியிருக்காங்க. C வந்து நம்ம L வந்து என்ன சொல்லுங்கள், lower limit of the median class. n பார்த்தீங்கன்னா total frequency. C cumulative frequency will add to the median class. C வந்து பார்த்தீங்கன்னா class interval of the median class. F frequency of the median class. Merit of median, simple to calculate. It can be calculated with knowing the values of all the items. It is unaffected by extreme values. It can be calculated graphically சொல்லியிருக்கிறாங்க. Demerits, it is not based on all the items. It is not used as a common average. It is not used for a future statistical calculations சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் போகலாம்.
சரி, இப்போ மெரிட்ஸ் மட்டும் நம்ம டிமெரிட்ஸ் போயிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போடலாம். சரி, கால்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் மீடியனில் இண்டிவிஜுவல் சீரிஸ் எப்படி இருக்கும்? இண்டிவிஜுவல் சீரிஸ் ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் அன்குரூப்டு டேட்டாஸ் ஆர் அதர்வைஸ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா டேட்டான்னு சொல்லலாம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்போ இண்டிவிஜுவல் சீரிஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 1, அரேஞ்ச் த டேட்டா இன் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டெப் 2, அப்ளை தி ஃபார்முலா இந்த MD மீடியன் ஈக்குவல் டு n + 1 டிவைடட் பை 2th ஐட்டம் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஃபார் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இல்ஸ்ட்ரேஷனில் பாருங்கம்மா, இல்ஸ்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். The following are the marks scored by the 11 students சொல்லிட்டுருக்காங்க. ஃபைண்ட் த மீடியன் கிளாஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க? 15, 18, 10, 14, 20, 9, 21, 30, 6, 10, 15 சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரீஅரேஞ்சிங் த கிவன் வேல்யூஸ் இன் அசெண்டிங். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்க டேட்டாஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கணும். சரியா? அசெண்டிங் ஆர்டர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 6, 9, 10, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 13 சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ மீடியன் ஈக்குவாலிட்டி நம்ம ஃபார்முலா உனக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் ஈக்குவல் டு n + 1 டிவைடட் பை 2th வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் ஈக்குவல் டு n + 1 டிவைடட் பை 2th வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோமா? நமக்கு 11 + 1 டிவைடட் பை 2 போட்டிங்கன்னா என்ன வந்து நமக்கு 12 டிவைடட் பை 2 that is equal to 6th வேல்யூ. அப்போ 6th வேல்யூ என்ன இருக்குது பாருங்கள். 6th வேல்யூ என்னமா இருக்குது? நமக்கு 14. அதுதான் மீடியனோட வேல்யூ. ஓகேவா? அது பார்த்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஆடு பார்த்தோம். இப்போ இதே வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? இண்டிவிஜுவல் சீரிஸில் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரிஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் அன்குரூப்டு டேட்டான்னு சொல்லலாம், இல்லை ரா டேட்டான்னு சொல்லலாம், ஆர் அதர்வைஸ் இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஓகேவா? நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபைண்ட் அவுட் த மீடியம் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 5 நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5, 11, 6, 10, 14, 21 சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் ரீஅரேஞ்சிங் த கிவன் வேல்யூஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5, 6, 10, 11, 14, 21 சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 6 + 1 டிவைடட் பை 2 that is equal to 7/2 that is equal to 3.5. சரியா? அப்போ தேர்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபோர்த் வேல்யூ 3.5 வந்து எப்படி சொல்லலாம்? நம்ம 3ன்னு சொல்லலாம், ஆர் ரவுண்ட் அப் பண்ணிங்கன்னா 4ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா? அப்போ 3ன்னு சொல்லலாம், 4ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்போ தேர்ட் வேல்யூ நீங்கள் பார்க்கணும். தேர்ட் வேல்யூ என்னமா இருக்குது? நமக்கு தேர்ட் வேல்யூ அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா தேர்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது? நமக்கு 10. ஓகேவா? இப்போது 10 ஃபோர்த் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 11. ஓகேவா? தேர்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது? 10. ஃபோர்த் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 11. அப்போ 10 + 11 டிவைடட் பை 2 போட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து நமக்கு 21 டிவைடட் பை 2 that is equal to 10.5. ஓகேவா? தட் இஸ் அ மீடியன். சரியா? அதே ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் மிடில் வேல்யூ பார்த்துக்கலாம். சரியா? அதே ஆடாக இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக மிடில் வேல்யூ பார்த்து நீங்கள் எழுதிடலாம். அதே ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா 2 வேல்யூ வரும் ரவுண்ட் அப் பண்ணிங்கன்னா. சரியா? அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் ஃபார் டிஸ்க்ரீட் சீரிஸில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அரேஞ்ச் த டேட்டா இன் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்? குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் அப்ளை தி ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? மைனஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த மீடியன் சைஸ் ஆஃப் த ஷூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சைஸ் ஆஃப் ஷூஸ் இன் இன்ச்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேவா? ஃபைண்ட் அவுட் த லெஸ் தென் த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்ரீட் சீரிஸ். ஓகேவா? சரியா? இப்போது இதில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்றது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி. சரி, என்னன்றது சம்மேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த டோட்டல் தான் உனக்கு வந்து கேபிட்டல் என். சரி, அப்போ 80 + 1 டிவைடட் பை 2 போட்டிங்கன்னா 81 போட்டிங்க டிவைடட் பை 2 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுது? உனக்கு 40.5. இந்த 40.5 வந்து உனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டேபிளில் காலம் ஒன்று ஃபைண்ட் அப் பண்ணணும்.
என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ் சீரீஸ் கொடுத்துருக்கிறது சைஸ் ஆஃப் ஷூஸை அதை இன்ச்சஸ் வந்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்து குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணணும். அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த 10 + 15 அது என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். ஓகேவா. இந்த 10 + 15 நம்ம வரும் நமக்கு 25. நெக்ஸ்ட்டு 25 2 வந்து என்ன வரும் 47. 47 + 16 வந்து 63. 63 + 12 வந்து 75. சரியா. 75 + 5 வந்து என்ன வரும் நமக்கு 80. ஓகேவா. அதுதான் அங்கே போட்டிருக்காங்க. சரியா. அப்போ 80 + 1 / 2 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபார்முலா என்ன நமக்கு மீடியன் ஈக்குவல் டு n + 1 / 2th வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து டிஸ்கிரீட் சீரீஸில். ஓகேவா. அப்போ 80 + 1 / 2 போட்டிங்கன்னா 81 / 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 40.5. இந்த 40.5 வந்து குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்குள்ளே லைஸ் ஆகும்னு பாருங்கள். சரி. அப்போது இந்த 47 to இந்த 25க்குள்ளே தான் உனக்கு வந்து அந்த 40.5 வந்து லைஸ் ஆகும் மீடியன் கிளாஸை. அப்போது அதுக்கு நேராக இருக்கிற மீடியன் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதுதான் உனக்கு வந்து மீடியன் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா. இப்போ நம்ம இந்த 40.5க்குள்ளே எதுக்குள்ளே லைஸ் ஆகுது 47க்குள்ளே தான் வந்து லைஸ் ஆகும் 40.5 வந்து. அப்போ அதுக்கு நேராக இருக்கிற எக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குது பாருங்கள். அதுதான் உனக்கு வந்து குமுலேட்டிவ் மீடியனோட வேல்யூ. தட் இஸ் ஓகே. அதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். here the 40.5 வேல்யூ இஸ் லைஸ் இன் பிட்வீன் 25 and 47 சொல்லியிருக்காங்க. அது எதுக்குள்ளே லைஸ் ஆகுது பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா 25 and 47 ஆஃப் த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி டேக் த higher cumulative frequency is 47. So we take the corresponding x value of cumulative frequency is 47 சொல்லியிருக்காங்க. சரி. அப்போ அதோட ஹையர் cumulative frequency நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் நம்ம 47 எடுத்துருக்கோம். அந்த 47ஓட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அதுதான் உனக்கு வந்து மீடியனோட வேல்யூ. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மீடியன் சைஸ் ஆஃப் ஷூஸ் இஸ் 6 inches சொல்லியிருக்காங்க. சரியா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா calculation of median continuous series. Step 1, find out the cumulative frequencies. Find out the median classes by using n/2 சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு ஆனால் ஸ்டெப்ஸு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேவா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 1 வந்து ஃபைண்ட் த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டெப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த மீடியன் கிளாஸ் பை யூஸிங் n/2 சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளை த ஃபார்முலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா L + n/2 மைனஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை f × c. நெக்ஸ்ட் எல் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ். n வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தட் இஸ் சமேஷன் எஃப். சரியா. இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னம்மா இதை வச்சு போடணும் நம்ம சமேஷன் எஃப். ஓகேவா. cumulative frequency related to the median class. f வந்து actual frequency of the median class. c பார்த்தீங்கன்னா class interval of the median classன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா. இங்கே கண்டினியூஸ் சீரீஸோட மீடியன் ஃபார்முலா என்னம்மா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க மீடியன் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு L + n/2 மைனஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பை f × c. சரி. c × கிளாஸ் இன்டர்வல். சரி. நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். calculate the median from the following tables சொல்லியிருக்காங்க. மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. related to the frequency கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். calculate the median from the following table. சரி. மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 கொடுத்துருக்காங்க. சரி. அதோட ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 22, 38, 46, 34, 20. ஓகேவா. சரியா. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே. ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். சரியா. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேபிள் காலமில் மார்க்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணோம். சரி. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் த மீடியன் கிளாஸ் பை n/2. சரி. என்னோட வேல்யூ நமக்கு வேணும். அப்போ என்னோட வேல்யூ வேணும்னா நமக்கு சம்மேஷன் எஃபோட வேல்யூ. சரியா. ஃப்ரீக்வன்சியோட டோட்டல் தெரிஞ்சால் தான் அதுதான் நமக்கு கேபிட்டல் n சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா. சரி. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம டேபிள் காலமில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். சரியா. அதுக்கப்புறம் மீடியனோட ஃபார்முலா என்னம்மா நமக்கு
L plus n by 2 minus cumulative frequency divided by f into c. L வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம lower limit of the median class சொல்லியிருக்கோம். n வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் total number of items, that is summation f. sf கிடையாது summation f. Next, so cumulative frequency of the period to the median class. f வந்து actual frequency of the median class. c பார்த்தீங்கன்னா class interval of the median class ன்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா? Okay girls, up to this we will stop it. Okay, next class we will see the solution of the median for continuous series. Okay, now I will give the assignment also, mean for mean. Okay, mean I will give the assignment.